ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾದಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ combined or connected in mainly 2 different ways, but we can combine 3 ways also in two types or 2 ways. Okay, so first one is series combination of capacitors. Series combination of capacitors. And the second one is parallel combination of capacitors. Series combination and parallel combination. So we can connect capacitors in 2 different combinations. First one is series combination and second one is parallel combination. So one more is the mixed combination. Mixed combination ಅಂದ್ರೆ series and parallel ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ series and parallel combination. First we will discuss about what is series combination and how we can connect in series combination and their characteristics of series combination of capacitors we will discuss first. ಸೊ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಣಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಒಂದು ಎಡಗೈಯನ್ನು ಇವನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಂಡನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ connected in series ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ end to end. So this is very important, end to end connection of capacitors here. So end to end connected.
ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ series. Okay, so we consider here 3 capacitors. And we connect in series. So this is the first capacitor. Okay, so this is connected to the other end of the second capacitor. Okay, and this capacitor end is connected to the other end of another capacitor, a third capacitor. So like this the combination repeats. Okay, ಇದೇ ರೀತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C1 and this capacitor is, let us say, C2, and this capacitor is, let us say, C3. These all the capacitors are connected in series now, that is end to end connection. So now these all the capacitors again they are connected to a battery here. Okay, so they are connected to a battery. They are connected to a battery here. So let us say it's a cell of EMF V, voltage, potential difference here is V here. Okay, so here the total potential difference across the combination ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, due to the battery we are connected this combination to a battery. So this battery connection ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ from this end to this end here. They will transfer because of the potential difference applied here, and there is some work is done by the battery. So this, due to this work, so there is a charge here, so it will be, so here transfer from this end to this end here. So whenever some positive charge is, let us say q amount of charge is transferred here. Okay, so here it becomes a minus q. Okay, so when I transferred q amount of charge here from here to here, so here it becomes, initially it was neutral plate, neutral. So if I remove the quantity of the charge is q plus q, so it becomes minus q, and this will be deposited on this end of the capacitor here. And this end, since it is placed close to this plate, so it induces a charge minus q here, and these two are connected here. So this one also induces here plus q here, plus q, because total charge of this one is initially 0, now also 0. Minus q induces here, and similarly plus q charge idrinda repel agibittu ee kade plus q deposit agutte. This positive charge plus q again here, so induces another charge minus q here. This minus q charge induces plus q, and plus q minus q, it will be continue like this. Okay, and we observe that in series combination, irrespective of the value of the capacitors, charge on each capacitor is same. This is very important point we should note in series combination of capacitors. Charge on each capacitor remains same here. So we will note this under characteristics of series combination of capacitors. So first of all, we learnt one thing, that so charge on each capacitor is same here.
in series combination of capacitors, charge on each capacitor will remain same. So ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನೋಟ್ here. Charge on each capacitor is same in series combination of capacitors. In series combination of capacitors, charge on each capacitor remains same here. Charge on each capacitor remains the same. Okay, this is very important point here. Charge on each capacitor remains ಸೇಮ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ C1 C2 C3 ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ C1 is let us say V1. Okay, and the potential difference across let us say this second capacitor C2 is V2, and potential difference across this third capacitor is V3. Okay, so like this the potential difference across the capacitors or across the combination divides so such that ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು V, ಈ ವಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು V is goes to V1 plus V2 plus V3. So like this it divides. Okay, the second property is the potential difference across the combination divides such that ಹೇಗೆಂದರೆ such that the total potential difference across the combination, that is V, is equals to V1 plus V2 plus V3. So like this it always divides. Okay, so this is the we should know here. So series combination dalli charge remains the same but potential difference divides ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ is V here. Total potential difference across the combination is V. So this total potential difference V divides a little across, that is V1 across C1 and V2 across C2 and V3 across C3 such that ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ V is goes to V1 plus V2 plus V3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. And if you see the ratio of V1, so here I can say here since Q is equals to we have CV, which implies that V is equals to Q divided by C, correct? So now here, so Q remains constant, so here Q is constant because as I already told you that
the charge on each capacitor remains the same. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಈಸ್ proportional to, if it is constant, it is proportional to, inversely proportional to the capacitance. So therefore here I can say the ratio of V1 is to V2 is to V3 is equals to 1 by C1 is to 1 by C2 is to 1 by C3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೀಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ C1 ಇಂಟು V1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯೂನಾ. C1 V1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. C2 V2 ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯೂ, C3 V3 ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ ಬಟ್ ಇವೆರಡರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. So now we will see the another combination of capacitors, that is parallel combination of capacitors. Parallel ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ 2 points here. Okay, so I have considered here 2 points. So let us say the point is here A and the point is here B. Okay, so now I will connect a capacitor here between these 2 points. Between these 2 points, one capacitor I have connected, and I will connect another capacitor between the same 2 capacitors, 2 points. So let us say another capacitor and connect them between the same points here, common points. Okay, so I will consider another capacitor which also connected between these 2 common points A and B now. And if you consider here, all the 3 capacitors are connected between 2 common points A and B here. Nodi, C1, let us say this is C1 and this is C2 and this is C3. And all these capacitors are now connected between 2 common points here. Nodi, C1 is connected A, one terminal, another terminal B, C2 A and B, and C3 is also A and B. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವು 2 ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ 3 capacitors in parallel, and let us connect this combination to a battery or cell. Okay, of potential difference V now. Okay, so now the potential difference, total potential difference across the combination is applied potential difference is V here. Okay, and here let us say, so as I connect the combination to the battery now, so a charge will flow here. So let us say the Q amount of total charge flows here. Okay, so now since these two are connected between the same point here, so I will tell you that the potential difference between C1, C2, C3 will be same. So I will explain that how. So here, nodi, I will consider 3 capacitors C1, C2 and C3 which are connected in parallel. Okay, that means they are connected between 2 common points. So when the capacitors are connected between any 2 common points here, then that combination is called parallel combination. Okay, so now ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ C1 ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ V1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ V1 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ V1 ಇಸ್ಕೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ C1 A ಆ್ಯಂಡ್ B. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B ಹಿಯರ್ VB.
potential difference between A and B, VAB is equals to VB minus VA ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ C2 ಇದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ V2. Okay, so that is also connected between A and B, so therefore VAB is equals to VB minus VA. Okay, so I will calculate the potential difference across the third one here, C3, that is V3 is equals to VAB again, because this is also connected between A and B points, so therefore this is also VB minus VA. And if you observe here, since all these capacitors, whatever may be the number of capacitors, are connected in a parallel connection ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. So first of all we will discuss what is parallel combination of capacitors. So capacitors are said to be said to be connected in parallel if they are connected between two common points. If they are connected between two common points here like this, so then they are in parallel. So what are the characteristics of parallel combination, that we will discuss. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ potential difference across each capacitor remains same in parallel. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಸಿ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ Q1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ Q1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ Q2. ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ Q2. What is the charge on this capacitor? Let us say Q3 plus Q3 minus Q3. So like this here, so the total charge ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು Q. ಓಕೆ, ಈ Q ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? Q1 ಅಮೌಂಟು C1 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, Q2 ಅಮೌಂಟು C2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, Q3 ಅಮೌಂಟು C3 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಟೋಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? Q ಅನ್ನೋದು 3 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, Q1, Q2, Q3. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ divides such that, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? such that, so total charge is Q na, so Q is divided into Q1 plus Q2 plus Q3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಈ ಮೂರು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ C1, C2 ಆ್ಯಂಡ್ C3ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ so we know that here, since
Q is equals to CV we have. Okay, so and also we know that here in parallel combination V remains constant, that is potential difference remains constant here. Okay, so I can say here V1 is equals to V2 is equals to V3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, that is also equals to V total ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore I can say here, so Q is directly proportional to C. So therefore here if you take the ratio of Q1 is to Q2 is to Q3, the ratio of the charges on each capacitors, so individual capacitors ratio ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು C1 is to C2 is to C3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, so like this we can calculate the ratio of the charge. This is about parallel combination of capacitors. So now we will discuss one more important term here, equivalent capacitance, or it is also known as effective capacitance. So ಈ equivalent or effective capacitance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So for example you consider these coins here. This is 2 rupees coin and this is 1 rupee coin and this is one more 2 rupees coin here. Okay, so this is the combination of 3 individual coins here, and we have only one single coin here. So this is 5 rupees, and I can say that here, so the combination of these 3 coins is same as this single coin, or the effect of these coins combined together is same as the effect of the single coin. Correct? So ನಾವು ಈ 3 ಕಾಯಿನ್ ಇಂದ ಏನು ಪಡಿಬಹುದು ಅದನ್ನ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಪಡಿಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ coins is similar to effect of single coin. Correct? ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ 3 ಕಾಯಿನ್ ಇಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ same as the effect of this single coin. Similarly here I can say here one more combination, so that is, so the effect of these 4 coins is same as the effect of this single coin. Correct? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so it is a single capacitor which gives the same effect as the combination of capacitors. Okay, so that means here the coin gives some effect, the same effect it produces, single coin produces here. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, C1 C2 C3. ಸೊ ಈ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಯರ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿ ಅನ್ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂದರೆ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ಸಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ,
ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ this combination. So I can write here equivalent capacitance of a combination is a single capacitance which gives the same effect as the combination of capacitors. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.